Good evening everyone. I'm here Musa Sultana Momo with another new class only on in Orthoshuchok. So today we are going to learn how to write a summary. But before that we should know what is summary. So let's see. A summary is a record in a reader's own words that gives the main points of a piece of writing such as a newspaper article, the chapter of a book or even a whole book. It is also possible to summarize something that you have read or heard, such as a lecture, comprehension, or something that you have seen and heard, such as a movie. Summary হচ্ছে বেসিক্যালি কোনো কিছুর সংক্ষিপ্ত রূপ। সাপোজ আমি একটা ফুল মুভি দেখে ফেললাম সিনেমা এবং সেখান থেকে আমি এটা শর্টকাটে ওটার সম্পর্কে লিখলাম। দ্যাট মিন্স মেইন পয়েন্টসগুলো তুলে ধরা, সেটা যে কোনো কিছুরই হতে পারে। So, types of summary. Let's see. Summaries present text information in an abridged form. They can be placed in one of two categories. Number one, informative, and number two is descriptive. What is informative? So, the informative summary objective reports on the text content. That means text e ja ache সেটা just main information গুলো তুলে ধরাই হচ্ছে informative summary. And what is descriptive summary is objective reports about the text. That means summary টা আমি লিখছি but text এর সেটাই আরেকটু elaborate করে লেখা. Informative summaries accurately convey the information contained in a text or in the type of resource. An informative summary should be objective. For example, without personal opinions in presenting the ideas in the source text. That means এখানে আমার নিজস্ব কোনো opinion থাকবে না কিংবা out কোনো source এটার মধ্যে include হবে না। এটাতে জাস্ট যেটা দেওয়া আছে আমার টেক্সটে যা আছে ঠিক সেখান থেকেই জাস্ট আমি মেইন পয়েন্টস গুলো তুলে ধরবো। Thus informative summaries are recommended for scientific non-fictional works or to present objective reports of factual content. Types of informative summaries. The main types of informative summaries are outlines, abstracts and synopsis. What is outline? Outlines present the plan or the skeleton of a written material. That means the main body, the structure of the main theme. Outlines show the order and the relation between the parts of the written material. Abstracts presents the major points of long piece of text or an article. Abstracts help readers to decide whether or not they want to read the longer text. তার মানে সাপোজ আমরা কোনো বই কিনতে গেলেও কিন্তু সেখানে শর্ট করে ওটার সামারি দেওয়া থাকে যে এটার মধ্যে এটার মেইন কাহিনীটা হচ্ছে এটা এবং ওটা পড়ার পরে যদি আমার ভালো লাগে তাহলেই আমি পুরো গল্পটা পড়ার জন্য বইটা কিনবো। So that type of writing is called abstracts. And then the synopsis. A synopsis is a brief overview of an article, storybook, film or other works. A synopsis is a concise chronological description of a historical event, news event, historical event or the other experiences as they develop in time. Synopsis হচ্ছে কোন historical event তুলে ধরা। Suppose আমরা বলি 1971 এর war. এখন সেখানে মেইন পয়েন্টস গুলো কি ছিল সেটা জাস্ট টাইম টু টাইম তুলে ধরা। এটা পুরো ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে না যাওয়া। Now, descriptive summary. Descriptive summaries depict the original text material rather than directly presenting the information it contains. A descriptive summary should portray in an objective way the text structure and main themes. That means informative এ যেমন ইনফরমেশন গুলো দেওয়া হয় এবং ওটা বাদে আর কিছু দেওয়া যায় না, বাট ডেসক্রিপটিভ এটা ইনফরমেশন ছাড়াও আমি চাইলে আরো কিছু অ্যাড করতে পারি। Descriptive summaries often play the role of reviews for fictional or literary works. For example, books, movies, video clips, articles, essays, etc. In this case, the descriptive summary can include statements about sense and significance of the summarized work. That means I can have my own opinion in a descriptive summary as well. Format of a summary. When writing a summary, remember that it should be in the form of a paragraph. ছোট্ট একটা প্যারা। Reread carefully and make a descriptive outline. আমি যেটার প্যারাফ্রেজ করব কিংবা সামারি লিখব সেই টেক্সটটা আমাকে খুব ভালো মতো কয়েকবার
পড়তে হবে সো দ্যাট আমি ওটা শর্ট আকারে লিখতে পারি। A summary begins with an introductory sentence that states the text title, author and thesis or main point of the text as you see it. প্রথম লাইনটাই থাকবে হচ্ছে টেক্সটের টাইটেল সম্পর্কে এবং তার অথর সম্পর্কে। Identify the text major divisions or chunks এবং তারপরে আমি ওটার মধ্যে আমাদের অথর যে ইনফরমেশন দিতে চেয়েছেন কিংবা যে মেইন থিমগুলো সে অ্যাড করেছে সেগুলো সম্পর্কে আমি লিখব। ইচ ডিভিশন ডেভেলপস ওয়ান অফ দ্য স্টেজেস নিডেড টু মেক দ্য হোল মেইন পয়েন্ট। দ্যাট মিনস এটা সিঙ্ক্রোনাইজেশনালি আসতে হবে। ইট শুড বি ভেরি অর্গানাইজড। আ সামারি ইজ রিটেন ইন ইওর ওন ওয়ার্ডস এবং সামারি সবসময় নিজের ভাষাতেই লিখতে হয়। Try summarizing each part in one or two sentences এবং সামারি সবসময় আমরা সবসময় বলি যে 5টা সেন্টেন্সের বেশি নয়। A summary contains only the ideas of the original text, যেটা অরিজিনাল টেক্সট আছে সেটার জাস্ট আইডিয়া আমাদেরকে ধারণা দেয় হচ্ছে সামারি রাইটিং। Do not insert any of your own opinions, interpretations, deductions or comments into a সামারি। নিজস্ব ওপিনিয়ন কিংবা বক্তব্য সামারিতে না দেওয়াই ভালো। ট্রাই টু অ্যাভয়েড দোজ। আইডেন্টিফাই ইন অর্ডার দ্য সিগনিফিক্যান্ট সাবক্লেইমস দ্য অথর ইউজেস টু ডিফেন্ড দ্য মেইন পয়েন্টস এবং মাঝে মাঝে দেখা যায় অথর যা বলছেন সেখান থেকেও আরও কিছু সাব ক্লেইমস কিছু থাকতে পারে কিংবা সেটার বাইরেও কিছু জিনিস থাকতে পারে। এখন যদি ওটা ইম্পর্টেন্ট মনে হয় দ্যাট থিং উই ক্যান ইনক্লুড ইন আওয়ার summary writing. Now combine your summaries of the parts into a coherent whole, creating a condensed version of the text main ideas in your own words. এখন আমি সবকিছু জেনে গেলাম কি কি আছে, কি কি ইনফরমেশন আমাদেরকে অথর কি বলতে চেয়েছেন না চেয়েছেন। Now start to write a summary. Copy word for word the 3 separate passages from the essay that you think support and or defend the main point of the essay as you see it. ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড কপি করা না ভালো, তবে নিতান্তই যদি না পারা যায় সেক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু জিনিস মেইন টেক্সট থেকে নিতে পারি। সাইট ইচ প্যাসেজ বাই ফার্স্ট সিগন্যালিং দ্য ওয়ার্ক and the author. Put quotation marks around the passage you chose and put the number of the paragraph where the passages can be found immediately after the প্যাসেজ। এবং সামারিতে মেইনলি পয়েন্ট করে দেওয়া ভালো যে কোটেশন মার্ক ইউজ করে আমি বলে দিলাম যে এটা হচ্ছে ওই প্যারা থেকে নেওয়া অথবা প্যারা নাম্বারটা উল্লেখ করে দিলাম ইনসাইড দ্য ব্র্যাকেট। ইউজিং সোর্স ম্যাটেরিয়াল ফ্রম দ্য এসে ইজ ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ বিকজ ডিফেন্ডিং ক্লেইমস উইথ সোর্স ম্যাটেরিয়াল ইজ হোয়াট ইউ উইল বি asked to do when writing papers for your college professors. Write a last sentence that wraps up your summary. That means the end, the finishing touch, often a simple rephrasing of the main point. Characteristics of a summary. The purpose of a summary to give a reader a condensed and objective account of the main ideas and features of a text. Usually a summary has between 1 or 3 paragraphs or 100 to 300 words. এটা আমরা বড় ক্ষেত্রে বলছি, not the comprehension and all. এটা যখন আমরা কোনো বড় কোনো টেক্সটের কিংবা একটা রিসার্চ পেপারের সামারি লিখতে যাব সেক্ষেত্রে এখানে প্যারা 1 থেকে 3টা প্যারা হতে পারে and it consists of 100 থেকে 300 শব্দ or words depending on the length and complexity of the original essay and the intended audience and purpose. যেটা আমি কোন পারপাসে লিখছি। Your summary writing depends on your purpose of writing. Typically a summary will do the following: cite the author and title of the text, indicate the main points of the text, use direct quotation of keywords, phrases or sentences, include author tags. So now there are some don'ts of summary writing. There are 5 don'ts of precise summary writing. Let's see what are those. The first one, don't copy sentences from the original. As I said before, je word to word copy kora jabe na. The summary writing should be of your own words. Don't mention any additional information. Jototuku dorkar ototukui dibo er baire kichu noy. Don't write from the first person. No I or we. First person use kora jabe na. You can use third person or second person here. Don't complicate it. সহজ ভাষায় লিখবো,
ইজি ওয়েতে, ডোন্ট অ্যাড্রেস টু রং ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স, এবং এটা আমাদের মেক শিওর করতে হবে যেন এটা আমাদের ডিরেকশনের বাইরে, আমাদের টাইটেলের বাইরে না চলে যায়। So here I have given a model summary of Shakespeare's Hamlet, where you can see I have written down the whole drama in a short summary. That's all for today. Thank you.